put your seatbelt, secure your tray tables to the general position, and keep your nations fully open. Large devices such as laptops must be stored underneath the seat in front of you or in the overhead compartment. You may continue to use your mobile phones or tablet in flight mode until landing. Please also be informed that the use of rhetoric at this moment no longer allowed. Para tetamu yang dihormati, kita akan berdarat sebentar lagi. Sila kembali ke tempat duduk, tegakkan tempat duduk, pasangkan tali keledar, tentukan meja anda letakkan di tempat yang asal dan penutup tikam telah dibuka sepenuhnya. Ulat elektronik bersaiz besar mestilah disimpan di bawah tempat duduk di hadapan anda atau di ruang penyimpanan di atas. Anda boleh menggunakan telefon bimbit atau tablet yang diletakkan pada mod penerbangan sehingga pesawat mendarat. Untuk pengetahuan para tetamu, penggunaan tandas tidak dibenarkan pada masa ini. Terima kasih. Dear guests, thank you and terima kasih for choosing AirAsia, and we hope to fly with you again soon. If you're already download Asia Super apps, do check out our super deals on travel, food delivery, and flight. Thank you.
Dear guests, we have landed at KL International Airport. Please be informed that your arrival will be at Kelai 2. We are pleased to inform you that we have landed 10 minutes ahead of schedule. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is switched off. You may now use your mobile phones or tablets in flight mode or connect to your mobile network. Do be careful and open the overhead compartment, and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. Please be advised that removal of life vests from this aircraft is very serious offense, subject to a fine or imprisonment. It was a pleasure having you on board, and we look forward to serving you again soon. If you need any assistance upon arrival, please contact our ground staff. On behalf of AirAsia, Captain Hafizan, First Officer Eric, and the rest of the crew members, we would like to say thank you for choosing AirAsia to your destination and have a pleasant stay in Kuala Lumpur. Dear guests, kindly disembark the aircraft once you have collected your belongings to make way to the guests on the next flight. Thank you. Para tetamu yang dihormati, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa KL. Sila maklum bahawa di mana anda adalah di KLI 2. Sukacita dimaklumkan kita telah mendarat 10 minit lebih awal daripada yang dijadualkan. Bagi tujuan keselamatan, diminta terus berada duduk sehingga tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Anda boleh menggunakan telefon bimbit atau tablet yang ditetapkan di mod penerbangan atau rangkaian selular. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan sila pastikan anda membawa semua barang peribadi anda sebelum meninggalkan pesawat. Sila maklum bahawa mengambil pelampung keselamatan dari pesawat ini adalah satu kesalahan besar dan jika disabit kesalahan akan dikenakan denda dan hukuman penjara. Kami berasa gembira bersama anda sepanjang penerbangan ini dan diharap kita akan berjumpa lagi. Jika anda memerlukan sebarang bantuan semasa ketibaan, sila berhubung dengan rakan kami. Bagi pihak AirAsia, Kapten Hafizan, juruterbang kanan Eric serta anak-anak kapal yang bertugas, kami ingin mengucapkan terima kasih kerana memilih penerbangan AirAsia ke destinasi anda dan selamat berjumpa lagi.